it's a big if everybody works cleverly, sensibly together, it'll be the first of 30 forums. Тож, я сьогодні спілкувався з різними представниками форуму, з різними гостями. І це, я прослухав всі враження, всі сподівання, всі думки. І ось велике питання, чи стане цей форум один з першим з 30 форумів, які можуть бути проведені. But if it goes wrong, I don't think you'll get to 5. Але якщо ми їх планувальні, то можливо буде максимум 5. So, Отже, the introduction just very quickly. My name is Майка Натталл from London. Я хочу представитися. Я Майка Натталл з Лондона. And I have 20 years experience in casinos, sports betting and the hotel sector. Я маю досвід 20-річний у сфері розвитку грального бізнесу, ставках на спорт і ведення розвитку казино. Being approved by the UK Gambling Commission, you know the English, we like our rules and regulations. Отже, я отримав ліцензію британської комісії з грального бізнесу. Ви знаєте британці, наше відношення до правил та регуляцій. Apart from not deciding on Brexit, of course. Звичайно, за винятком Брекситу. And the UK Gambling Commission basically allows me to advise public sector and private sector on everything and anything to do with casinos. Отже, ця британська комісія з грального бізнесу дозволяє мені таким чином, видавши цю ліцензію, надавати поради, консультувати представників готельного бізнесу та грального бізнесу. And I would describe myself as an advisor and partner. Я б себе представив як радника та партнера. Not a consultant, because I know one of my lessons when I came to Ukraine was Ukrainians don't like the word consultants. Але не як консультант, бо оскільки зрозумів, слово консультант тут розуміють інакше. So really to be here, to be the partner of the public sector or the private sector to help you succeed. Тож я хочу стати вашим партнером як для державного сектору, так і для приватного. So my experience, if you like, from the public sector is I am still advising a lot of operators and public sector in Georgia. Що стосується приватного сектору, то я досі консультую, надаю поради для представників готельного сектору, в тому числі в Грузії. Continue to advise the UK government on how the next phase of legalization improvement of the casino sector goes. Також я допомагаю державному сектору Британії у розробці політики стосовно грального бізнесу. So from a gambling side, I came to Ukraine in 2011 and advised MSL, the owners of Lotto Zabava, for 3 years. Моє знайомство з Україною почалося з того, що у 2011 році я приїхав і почав консультувати компанію MSL, а вона якраз є оператором, яка надає можливість грати так у Lotto Zabava. I've worked in Georgia since 2009 in Batumi and Tbilisi. У 2009 році я працював у Грузії, у Батумі та Тбілісі. The casino in Sochi in Russia. З оператором казино в Сочі. And some other crazy places, including Nigeria. А також такі неймовірні місця і дивні, як Нігерія. And then from a hotel side, I have run and operated casinos and investment with Hilton, with Sheraton, with Marriott and Radisson. Що стосується готельних операторів, то я співпрацював у питаннях розвитку грального бізнесу з такими операторами, як Sheraton, Hilton. And the last piece is this regulation and compliance. And I must say, listening this morning, it's brilliant to hear people talk about responsible and problem gambling. It is great to hear people talking about money laundering problems. It is great to hear people talking about illegal transfer of funds, because the casino sector has many benefits if it's done well. But responsible gambling, anti-money laundering, illegal investment, illegal funds
has to be finished before it starts. Вже прослухав першу частину форуму, і я дуже радий, що ми зачепили такі питання, як відмивання грошей, як ведення відповідального бізнесу, тобто який спрямований на те, щоб не допускати цієї залежності від бізнесу, від грального бізнесу, від ігор, від ставок. І ось чому я тут. So the summary of all of that is really here to help you. So that's Yuri from Herson. It's a gentleman earlier from Nemo Resorts. Anybody else who is here as an investor, as a hotel operator, as a casino, helping you to maximize your returns and helping everybody minimize the problems. Тож я сьогодні тут для того, щоб допомогти пану Юрію, голові обласної державної адміністрації, також представникам готельної мережі Немо та багатьом іншим операторам у готельній сфері, які хочуть, тим представникам або гостям, які хочуть розвивати гральний бізнес, для того, щоб зробити це правильно, для того, щоб побудувати гральну індустрію правильно, без зробити це чесно. So, from the public sector, a lot of this was said this morning, and it's exciting from what I heard, but you've got to be very careful, because if this is delivered right, all of these benefits will follow for Kherson, for Odessa, for Dnipro, for Lviv, for Lviv, for Kiev, for Poltava in the future, etc. You will achieve foreign direct investment. Anna was talking earlier about tourism growth. It is not just tourism growth in numbers, it is extending the season of tourism and is making sure you get a different demographic of tourism. Тож, я сьогодні радий вам допомогти і проконсультувати вас для того, щоб ви правильно будували бізнес, щоб ви змогли максимізувати свої повернення від інвестицій, мінімізувати втрати. Також однією з важливих питань – це як розширити туристичний сезон, як надати якісні послуги. And Las Vegas was a desert. Лас-Вегас був пустелею. Sun City in South Africa was a desert. Деякі міста у південній, пробачте, Африці також були пустелею. And because they have built it slowly, carefully, over time, they have got new attractions like hotels. Завдяки тому, що вони це будували поступово, правильно, виважено, вони досягли того результату, що ці міста і наразі продовжують бути цікавинкою для багатьох туристів з усього світу. Professors of gaming, professors of casinos call this normally casino-led regeneration, which means that the casino is the catalyst for more. Багато знавців у цій сфері, вони кажуть, що казино мають бути легалізовані, бо вони привертають увагу і цікавлять багатьох туристів. And the Ukrainian government, the regional governments, including Kherson, need to look that the casino may be, not is, may be the catalyst for direct investment, for new jobs, for training, for employment, for infrastructure, if they understand that the casino is one part of a bigger picture of regeneration. Тож влада має дуже уважно придивитися і до розвитку цієї індустрії, і гральний бізнес може дійсно стати, не обіцяє, але може стати великим каталізатором для розвитку всього регіону. Потрібно бачити гральний бізнес як частину всієї великої картини, яка може стимулювати розвиток іншого регіону. And reflecting from the conversations this morning, an observation I would have as a concern in this room
concern is that a casino is seen as like the golden egg. Отже, судячи з моїх розмов сьогодні вранці та цієї дискусії, я зрозумів, що розвиток казино розглядається як золотий. The most amazing thing that's going to drop from the sky and resolve every single problem. Тобто ви дивитесь на це як якусь ману небесну, яка може вирішити всі ваші питання. And it won't happen? Але цього не станеться. No chance. Жодного варіанту. Let's be clear. Давайте бути чесними. However, Але if central and regional government are very clever, якщо державна та місцева влада дуже and they give a nice piece of paper that says, come to Kherson because, come to Kiev because we have attractive taxes which are low, we have different taxes across the country, that we are going to give you lots and lots of support with the tourism department, that we're going to give tax breaks to hotel investors, and most importantly, everybody in this room takes a 10 or 15-year view into the vision, then it will happen. Отже, якщо місцева та державна влада розробить спеціальні умови для інвесторів і буде у кожному регіоні пропонувати різні умови розбудови готельної та готельної індустрії та грального бізнесу, і зможе запропонувати дійсно вигідні умови, то тоді кожен з нас зможе побачити перспективи розвитку цього регіону на майбутнє з перспективою на десь 15 років. When I hear so many comparisons today with Batumi, Я сьогодні стільки разів почув порівняння з Батумі. I have been to Batumi, I was counting it in my passport earlier, 72 times I've been to Batumi. 72. 72 рази відвідував Батумі. I know that city, that Ajara region, better than my hometown. I know Ajara and Batumi better than London. Я знаю Аджару, це Аджарі, так. Батумі, але краще, ніж Лондон. And yes, there are many, many lessons, but you're Ukraine. Так, там дійсно може багато чого повчитися, але ж в Україні. I think I'm in Ukraine, not Georgia. Я думаю, I think I'm in Kherson, not Ajara. So listening to Anna and Yuri, who's not here now, I think there are many lessons externally, but also focus on all of the wonderful things that this country and this region has, and take some lessons from elsewhere. Давайте пам'ятаю, що Херсон – це не Аджарі, це не Батумі. І нам потрібно не тільки звертати увагу на зовнішній досвід, але й думати про те, як розвивати внутрішню перспективу. So the next thing is objectives of hotels. How many people here own a hotel, want to invest in a hotel, are investors in hotels? Людей є власниками готелів, або, можливо, інвестували в готелі. Nobody? One. Одна людина. Okay, so we will do a casino together. Отже, ми вдвох з вами побудуємо казино. Right. Be careful again about this golden egg. Будь ласка, будьте обережним з цим золотим яйцем. Internationally, a casino makes about 5% of the occupancy of a hotel. 5%. З досвіду всього світу це приблизно 5% влаштування на роботу, тобто створення робочих місць у готельній сфері, ця аграрна сфера. It is not 50%, it's 5%. Be careful. Будь ласка, будьте уважними і обережними. If you are the owner of the hotel and the owner of the casino, as we know, when Anna was talking about Marriott and other international hotel brands earlier, now they are nearly all management agreements. Marriott do not own their hotels. Hilton don't own their hotels. You as investors thinking of investing in hotels, if you get the hotel right and they work effectively with the casino, the most important thing, the two managers need to work together. The casino should make between 4 and 6 times the profits of your hotel. If
If you have a casino and a hotel together, the casino should make 4 times or 6 times the profits of your hotel. Отже, необхідно уважно Якщо ви разом будуєте і відкриваєте готель і казино, то казино здатно збільшити ваш прибуток в 4-6 разів. And if you do, from a hotel point of view, what does a casino do? It gives you competitive advantage against your other hotels in the area. The guests will use your facilities, the spa, the restaurant, etc. But casino operator will want the hotel rooms cheap. З точки зору готельного оператора, це дозволить вам збільшити туристичний сезон, так. Але ж для оператора, який грального бізнесу, він хотітиме від готельного оператора, від власника готелю, щоб номери були дешевшими. The average room rate in Batumi there's a Hilton, there's a Marriott, there's Sheraton, there's Radisson. The average room rate in the summer months in those hotels is $250 to $300 per night. Отже, якщо порівнювати готелі у Батумі, це Марriott, Hilton та решта. $250 to $300 per night in the summer. Влітку вартість номеру 215 або 300 доларів. But the casino guest Але для гостей казино will only pay you $75 or $100. Because they are playing in the casino. In the winter months, your average room rate is $100, Взимку середня вартість and the casino guest will pay $50. А для гостей казино це лише 50 доларів. I'm not here to bring bad news. Я тут не збираюся вам повідомити новини. Because if you put the two together, of the hotel and the casino and the profitability, it's very good news. But as hotel investors, be very careful about thinking that the casino will give you huge occupancy and huge direct revenue. Поєднання готелю та казино це дійсно дуже вигідно, але з точки погляду власника готелю потрібно добре подумати, бо оператор грального бізнесу захоче здешевити ваші номери для власних споживачів, для власних гостей. So these lessons here are the lessons from around the world, really directed at the government. I don't know if there's anybody left from the government here. I would like to send it to them. I hear that there are going to be 20 casinos in Ukraine. Я чув, що має бути 20 казино в Україні. With 2 different tax regimes. З 2 різними режимами оподаткування. My instinct and my experience says there should be approximately 40 to 50. Мій досвід вказує, що це має бути приблизно 40-50. And a minimum of 6 to 7 different tax regimes. А також мінімум 6 різних режимів оподаткування. The single biggest problem is when you get the wrong balance on supply and demand. If Herson opened up this market and said, we are going to have 4 casinos in Herson, nobody will win. Дуже важливо розуміти баланс між попитом та пропозиціями. Якщо у Херсоні відкриється 4 казино, нічого з цього не буде. If you announce that there's 1 casino to begin with, and possibly a second casino in 2 or 3 years' time, you get a very good economic supply and demand. You will have much better interest from better operators, better investment, and you begin to prove the market. Вам потрібно створювати 2, можливо 3 казино, не більше. Це якраз буде гарним впливом, добрим впливом на економіку області і сприятиме її розвитку. I also know from the legislation, both the first draft and the second draft, if it goes through, the number of electronic or slot machines in Ukraine
would be about 10 times those in the UK. Я бачив, ознайомлювався з першою, з другою версією законопроекту, і якщо дійсно цей законопроект буде законом України, вже вступить в силу, то кількість автоматів збільшиться в 10 разів в порівнянні з Великобританією. Crazy. Неймовірно. Nobody wins. Ніхто не виграє. So again, be careful on the number of slot machines, the number of casinos in the right locations. And like I said earlier, these need to go in the areas that need regeneration the most. Отже, звертаю вашу увагу, будь ласка, будьте обережними з кількістю машин гральних, з кількістю цих автоматів, з кількістю казино та готелів, оскільки для кожної локації, для кожного району є своє оптимальне число. The next thing is just the commercials, just the hard commercials. A casino, if I was opening a casino in Herson now, I would open it at about 1,000 square meters maximum. Якби я відкривав казино, то 1,000 square meters. Я би відкривав казино площу на... I would have about 10 tables and about 80 slot machines. Отже, площею 1,000 квадратних метрів, 10 столів і 80 гральних автоматів. And that would still cost me about $7 million. І це мені вартувало $7 мільйонів. But I would hope in year 3 I would make about 2 million EBITDA. In year 3, $2 million EBITDA, maybe 2.5 million. На третий год $2,5 миллиона EBITDA. 2,5 EBITDA долларов. Earnings before taxes depreciation. На другий рік $2,5 мільйона доларів буде EBITDA. Вот такой рост. So, as a return on investment, it's good. Good business. But I have seen, including in Batumi, this gentleman here, as an example, he might build a casino 3,000 square meters. Я бачу багато прикладів, в тому числі у Батумі, які будували казино. 30 tables, 200 slot machines, і 2000 автоматів. and he would still make 2 million. But he would have invested 20 million, and he will go bust. Але він може інвестувати $20 мільйонів і поїхати автобусом. Нет, он сказал, тот же доход 2 миллиона, но только он проинвестировал 20, а не 7, построил больше, а эффективность такая же. And the problem is, this gentleman is opening one casino in Batumi where there's already 15. My lesson is, if there's a small number of licenses, you get the size right number of tables, the right number of slot machines, work with tourism, with a good hotel operator. He wants to open a casino in your hotel, and everybody makes good money. Be careful on the size and the number. Отже, питання залишається визначити оптимальне число ліцензій, кількість готелів, які будуть надавати послуги і розміщувати себе казино для того, щоб отримати максимальний прибуток. There is so much misunderstanding around the world on casinos. It is a very, very, very difficult business to operate. Це дуже складний бізнес, який потрібно вести. Hands up who's ever played roulette in a casino. Підніміть руки, хто коли-небудь грав у рулетку. Okay. For you who played roulette in a casino, it's a Friday night. I'm a 22-year-old girl from Herson. I have 12 customers around the table. You're all placing 20 different chips. So that's 240 different bets. And I have to calculate all of those within 90 seconds. It is tough. So be very careful. Do not underestimate how difficult the business is to run. Be careful. Be careful. Talk to me and everything's okay.
just very quickly on Batumi, some lessons on Batumi. Отже, приклади подібні. Number one, you are Ukraine and you are Kherson, right? You can do things yourself. По-перше, ви з України, ви херсонці, і ви маєте робити власні. There's many successes in Batumi and Ajara, Дуже багато прикладів успішних у Батумі But та Ажарі. too many casinos, Але забагато казино. not enough controls on who the operators are, Недостатньо контролю державного. over-reliance on Turkish customers, І збільшені надмірні сподівання на туристів з Туреччини. so when they shut the border or they don't allow Turkish visas, the business collapses. Тобто, коли вони не пускають туристів з Туреччини, Not enough controls at day one on regulation and problem gambling. якщо недостатньо контролю операторів гральної сфери, а також залежності від And probably not enough investment from the companies, casino and hotels in the local community. або, можливо, недостатньо інвестицій внутрішніх. Singapore is the best example in the world. Сінгапур – це один з прикладів. They had one casino to begin with, Вони з одним казино. and they sold that casino, I think, for $10 billion. Який має прибуток $1 мільярд. Why? Because every casino operator in the world wanted that one license. Everybody wanted it. So the supply was one, the demand was 50 companies, everybody won. Supply and demand. Там була лише одна ліцензія, але 50. I know I need to move quickly. Obviously, when I'm talking, it takes twice as long because we have to translate. Я розумію, що потрібно швидше продовжувати, але бачите, зараз. So what do I do? What do we do? Number one, we're here to partner with any of you, public sector or private sector. Ми повинні співпрацювати як державний, так і приватний сектор. We're here to build on the wonders of this country and the challenges of the legislation. Use best practice. Ми маємо створити дійсне диво, використовуючи найкращу світову практику. Most importantly, the big piece of work we do is we sit on your side of the table and find you the best casino operator in the world. Ми маємо знайти найкраще казино у світі. We control your regulation, anti-money laundering and problem gambling. Вирішити питання державного регулювання та відмивання грошей. And we help you finally on your arrangements and your agreements with international hotel operators. І сподіваємося на врегулювання та домовленостей з міжнародними готельними операторами. So, huge thank you for listening. Дуже велике вам дякую за увагу. I'm coming back for the 10th forum and the 30th. Я повертаюся. The 10th forum and the 30th I will be back here. На 10-му форумі я чекаю. So thank you very much.